this is very much our homework. Я думаю, что это наша настоящая домашняя работа. Learn to create a state of peace of mind in daily living. Учиться создавать состояние спокойствия ума в нашей каждодневной жизни. And as far as I can see, the Buddhist practice, especially Tibetan Buddhism, is very much concentrated on this. И насколько я могу понять, буддийская практика, особенно практика тибетского буддизма, во многом сосредоточена именно на этом. And maybe the Dalai Lama is one good example of this. И, может быть, сам Далай-лама является очень хорошим примером этой практики. He was a king. He lost his kingdom. Он был, так сказать, королем, правителем страны, который утратил свое царство. He lost his country. Он потерял свою страну. Every bad thing a person can imagine that it can happen to his or her life happened to the Dalai Lama. Все негативное, все плохое, что человек может представить, что с ним может произойти, с ним это случилось. But he maintains his good humor. Но он при этом сохраняет чувство юмора. And I have seen several lamas, Tibetan lamas, that are quite the same. Я видел несколько тибетских лам, которые тоже обладают точно такими же. Maybe not as much as the Dalai Lama, but they work very much in this getting this calm state of mind. Может быть, не в такой степени, как Далай-лама, но они целеустремленно работают над тем, чтобы сохранять спокойный ум. Because if you are happy inside, потому что если внутри ты счастлив, the disturbing emotions cannot affect you. то омрачающие эмоции не могут на тебя повлиять. Because they belong to a lower level of emotions. Потому что они относятся к более низкому уровню эмоций. If you are in a higher level of emotions, what comes from above doesn't affect you. From below doesn't affect you. Потому что если вы находитесь в более возвышенном состоянии ума, то все, что приходит с более низких планов, на вас не воздействует. And also Blavatsky in the Esoteric Instructions number 3, she says. А также Блаватская в инструкции 3 говорит, что стала быть задача низшего манаса или мыслящей личности, если выжелает она слиться воедино со своим Богом, божественным эго, состоит в том, чтобы рассеять и парализовать танмантры или свойства материальной формы. Oh, you may say, oh, but that's too difficult. Мы можем на это сказать, но это же слишком трудно для нас. Of course, nothing of real value is easy. Ну, конечно, ничто, имеющее истинную ценность, не может быть легким. But when we say dissipate and paralyze the tanmatras or the properties of material form, what does that mean? Но когда мы говорим о рассеять и парализовать танматры или свойства материальной формы, что это означает? It means that we run our car. Это означает, что мы как бы ведем машину. We, the divine being that gives life to this personality, Мы, наше божественное Я, которое одаряет жизнью нашу личность. Run the vehicle that we are supposed to run. Ведет машину, управляет тем
передвижения, которое и есть наша земная личность. It's not like, oh, vehicle is more difficult. If there is no one driving, it won't move. But if you think of a horse, может быть, с машиной не так это подходит этот пример, потому что обязательно нужен водитель. Но вот если мы подумаем про лошадь. if you are on top of a horse, the horse is your vehicle of going further. Если мы едем верхом, то лошадь является нашим средством передвижения. But the horse has its own will. Но при этом у лошади есть собственная воля. And most probably the horse is much more stronger than you. И, скорее всего, лошадь намного сильнее, чем мы. But you can do in a way that you and the horse are in the same line. Но, тем не менее, мы можем сделать так, что лошадь будет двигаться в выбранном нами направлении. So you are driving your horse, and the horse is taking you where you have to go. Тогда мы будем управлять нашей лошадью, и лошадь отвезет нас туда, куда мы хотим попасть. If the string is too tight from the horse point of view, he will not go away. He will not go. Если поводья слишком сильно натянуты, то лошадь не будет двигаться вперед. If the horse is thirsty or hungry, it's also a problem. И если лошадь является голодной или хочет пить, то это тоже становится проблемой. But if you don't run the horse will go everywhere, not where you go. Но, тем не менее, если вы не будете управлять лошадью, то она отправится в любую сторону, куда ей захочется, а не туда, куда вам надо пойти. That's very much how I see what we have to do with our personalities. Вот это такой взгляд, которого я придерживаюсь в вопросе, что нам делать с нашей земной личностью. Without our personality, without being incarnated with a flesh vehicle, we would not be able to go through evolution. Без нашего земного носителя, без воплощения в этой земной личности мы не смогли бы продолжать нашу эволюцию. So it must have a function. Так что у нашей личности должна быть своя функция, своя задача. So it's not going to heaven after dying. Она не отправится. Дело не в том, что она отправится в рай после смерти. Is learning how to run our horse in a way that the horse will take you where you have to go. Мы должны научиться управлять нашей лошадью таким образом, чтобы она отвезла нас в нужное нам место. So I associate this very much with dissipate and paralyze the tomatas or properties of material form. Вот такая ассоциация у меня с этой фразой рассеять и парализовать томматры или свойства материальной формы. Because if the vehicle is not in accordance with the inner divine energy that is flowing through that, Потому что если наш носитель не находится в гармонии с потоком божественной энергии, которая течет через него, через нее, then the trip can be lost. тогда вся поездка может пойти на смарку. And you say, is this evil? Is this good? И можно спросить, является ли это злом или добром? Maybe a loss of opportunity. Ну, может быть, правильно сказать, это является потерянной возможностью. From the very high point of view, maybe not a big problem. И если посмотреть с очень высокого уровня, то можно сказать, это не такая уж большая проблема. But from our point of view, what are we born for?
Но с нашей точки зрения, для чего же мы родились? To be slaves of our vehicles, Чтобы быть рабами нашего средства передвижения, where the horse takes us wherever he wants and not where we want? когда лошадь везет нас туда, куда ей хочется, а не туда, куда нам надо. Or the other side of the coin, we keep the horse so tight that he will not be able to go. Или наоборот, мы настолько зажали лошадь, так крепко натянули поводья, что она не может двинуться с места. There is also this thing of properties of matter. А также есть вот здесь в этой фразе такая формулировка, как свойство материальной формы. It's called gunas in the Indian literature. В индийской литературе они называются гуны. And the way it's presented is very simple. There is an inertia of keeping movement. И объясняется это очень легко. Есть некая инерция, благодаря которой мы продолжаем движение. And there is an inertia of doing nothing. А есть другая инерция ничего не делания. So one is called rajas and the other is called tamas. Первая называется раджас, а вторая называется тамас. It seems something too abstract, but in fact it is the characteristics of our vehicles. They function in a certain way. Это может показаться очень абстрактным, но на самом деле это свойство, качества нашего средства передвижения. То есть оно склонно действовать определенным образом. So we have to learn now to not to be slaves of the tendency of our vehicles. Мы должны научиться не быть рабами нашего средства передвижения. And that is only possible if there is an alignment of different levels of ourselves here in the body. И это возможно только в том случае, если существует гармония между нашей божественной природой и нашей земной личностью здесь, на земле. And the Viveka Sudhamani in aphorism 190 and 336 says that sattva, or the equilibrium, is the salvation, even when it's mixed with rajas and tamas. И книга Вивека Чудамани говорит о том, что саттва может быть спасением, то есть равновесие между этими двумя инерциями может быть спасением даже в том случае, если она смешана с двумя другими гунами. I'd like you to read these two aphorisms. Две цитаты из Вивека Чудамани. Средством спасения может быть чистая саттва, даже если она смешана с двумя другими, подобно двум разнородным жидкостям. То есть так, что их различить уже нельзя, так как отражение абсолютного «я», высшего духа, являющееся в саттве, делает видимым, как солнце, целый мир предметов. Вторая цитата. Когда погоня за внешними вещами прекращена, разум, манас, умиротворен. Умиротворенность манаса приводит к видению параматманы. Когда он четко осознан, цепь перевоплощений разорвана. Поэтому отвержение внешнего мира является предварительной ступенью для освобождения. I think this 336 especially inspires me a lot. И вот эти цитаты очень меня вдохновляют, особенно вторая. Because it shows that we have to go to several steps. Потому что она показывает, что мы должны пройти несколько шагов. And these several steps will take all of us to a complete different way of living. И прохождение этих шагов приведет всех нас к совершенно иному образу жизни.
And here it says that the pursuit of external objects being checked, tranquility of mind is produced. Вот здесь сказано, что когда прекращена погоня за внешними вещами, то достигается умиротворение ума. Why is that? Почему же так? Because why we look for external objects? Подумаем, почему же мы ищем какие-то внешние объекты? Because we think there is our happiness. Потому что мы думаем, что наше счастье где-то там в них. And as the world goes, always moving, sometimes yes, sometimes no, and we are always going up, go up, and never really satisfied. И поскольку во внешней жизни нет постоянства, все время меняется, течет, мир живет своей жизнью, то мы все время то поднимаемся вверх, то опускаемся вниз и не можем достичь постоянного удовлетворения. And when we know that this happiness is here, А когда мы знаем, что наше счастье внутри, this happiness is Buddhi inside our hearts. это счастье, это наша природа Будхи в нашем сердце, A Buddhi nature, природа Будхи, Ananda, bliss. которая называется Ананда, блаженство. It is not outside, it is inside. Она не снаружи, она внутри нас. Then we stop looking for outside happiness. Тогда мы прекращаем искать какое-то внешнее счастье. Oh, that means that we will have no satisfaction in external living. Означает ли это, что у нас не будет никакого удовлетворения от нашей внешней жизни? Of course not. Конечно, нет. But we don't depend on it. Мы не будем зависеть от этого. Is it better to have friends than not have them? Лучше иметь друзей или не иметь друзей? Of course it's better to have friends. Конечно, лучше, когда есть друзья. But when you don't have a friend just beside you, you are not unhappy because of that. Но когда у вас нет, когда ваш друг не находится рядом с вами, вы не становитесь несчастными только от этого. It's better to have a house than not have a house. Лучше для нас иметь дом или не иметь дома? Of course it's better to have a house. Конечно, лучше, когда дом есть. But the house will not give you the final happiness you were looking for. Но дом сам по себе не принесет нам того конечного счастья, которое мы ищем. The final happiness you were looking for is Buddhi nature in your heart. Наше истинное счастье, которое мы ищем, это природа Будхи в нашем сердце. So, stop looking for it outside. Поэтому сказано, что нужно перестать искать его вовне. Look inside. Нужно смотреть внутрь. And when you look inside, tranquility of the mind is produced. И когда мы смотрим внутрь, то возникает умиротворение ума. Oh, then the thing goes on, saying that from this tranquility of mind, there is the perception of the unity of life. Дальше цитата говорит о том, что из этой умиротворенности приходит видение единства всей жизни. And this perception will make us clean past karmas, clean the bondages we have with this suffering world. Clean. И это видение приведет к тому, что мы очистимся, освободимся от тех оков прежней кармы и страдания, которые мы испытываем сейчас. So,
what we have to do now. Что же нам надо делать прямо сейчас? Restrain the external is the way to liberation. Ограничение привязанности к внешним объектам – это шаг на пути к освобождению. Do the first step. Look for happiness inside, not outside. Нам нужно сделать этот первый шаг и искать счастье внутри нас, а не вовне. And that will lead one step, the other step, the other step, the other step, but go in the right direction. И за первым шагом последует второй, дальше третий и так далее. И все они будут вести в правильном направлении. And live with the world as it is, but not looking for happiness outside. И мы можем жить в том мире, в котором мы живем и дальше, но уже не искать счастье вовне нас. The world can give you passing satisfaction. Внешний мир может принести нам только приходящее удовлетворение, Not real happiness. а не настоящее счастье. So that's more or less how I see how we have to get this out, and how we have to deal with the problems of life and deal with the problems of our lives. Вот как я смотрю на этот вопрос, что нам делать и как нам разрешать проблемы жизни в целом и нашей жизни в частности. And I will end this presentation with some quotes from Blavatsky. She comments the emerald tablet, and I find this very interesting. Я закончу выступление цитатами из трудов Елены Петровны Блаватской, где она говорит об изумрудной скрижали. Мне кажется, это очень интересно. Okay. This verse and this time. Очень интересные комментарии к изумрудной скрижали. Они показывают, что нам необходимо вознестись в Божьей славе, возвышая наше сознание, и потом сойти в кавычках к служению королю, или вернуться к нашему нормальному состоянию, в котором мы способны помочь другим. So, There is this quotation also. yes, but I have to explain first. If we think that we are agents to help the world, Если мы думаем о том, что мы как бы инструменты для изменения мира, we have to be able to solve our problems in order to be able to help others to solve their problems. то необходимо, чтобы мы могли сначала решить собственные проблемы, чтобы быть способными помочь другим. So, in a certain way, we have to ascend to the glory of God. Так что в некотором смысле можно сказать, что нам необходимо вознестись к Божьей славе. But what for? For helping others. Но зачем? Для того, чтобы помогать другим. So we have to descend again to the normal state in order to be able to help others. Поэтому нам необходимо потом вернуться в нормальное состояние, чтобы быть способными помочь всем остальным. That in Buddhism is called the Bodhisattva path. В буддизме это называется путем бодхисаттвы. And as far as I can understand, the Theosophical Society is completely linked to this Bodhisattva path. Насколько я могу понять, Теософское общество очень сильно связано именно вот с этим путем бодхисаттвы.
First, it was inspired by bodhisattvas. Может начать с того, что оно было вдохновлено, его создание было вдохновлено именно бодхисаттвами. Then Blavatsky and after Alcott, they were trained and they also chose the bodhisattva path. Потом и Блаватская, и Олькот их обучали, и они сами выбрали этот путь бодхисаттв. And maybe many others too. I'm not saying that they were the only ones, but there is a thing that for me it's very clear that Blavatsky, with her family and her heritage, could have had a very easy life. Наверное, и многие другие тоже. Я не говорю, что только они, но, например, мне понятно, что Елена Петровна Блаватская с ее семьей, с ее происхождением могла бы иметь очень легкую жизнь. But somehow she chose to prepare herself to help others, to help us. Однако же она выбрала путь, на котором готовилась и училась для того, чтобы стать способным помогать всем, и нам в том числе. So she somehow subjected herself to limitations that she didn't need to. Так что она, можно сказать, подвергла себя ограничениям, которые не были ей самой нужны. In order to help others. И это было сделано для того, чтобы быть способным помогать всем. But of course she had to go through her training too, in order to be able to accomplish what she did. Ну, конечно, ей тоже необходимо было для этого пройти через испытания, через обучение, чтобы подготовиться к этой работе. And somehow I think we are in a level much lower than Blavatsky or the Mahatmas. Мне кажется, что мы стоим на более низкой ступени, чем Елена Петровна или Махатма. But we are here. We were fortunate enough to receive this knowledge or this wisdom in order to be able to work out our limitations and be able to help others. Однако же нам очень повезло, потому что мы получили доступ к этим знаниям, и у нас есть инструменты, чтобы преобразить себя, и чтобы и самим устранить наши проблемы и помочь другим. And when Blavatsky comments this emerald tablet, she says, И когда Елена Петровна комментирует эту изумрудную скрижаль, то она говорит то, что this one. This is the actual emerald. Yes. В общем, цитата из изумрудной скрижали. No, she comments it. То, что внизу, подобно тому, что вверху, и то, что вверху, подобно тому, что внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи. Восходи с величайшей разумностью от земли к небу и снова не сходи на землю, соединяя воедино силу вещей низших и высших. Таким образом ты будешь владеть светом всего мира, и от тебя отойдет всякая тьма. You know, this shows that the personality has a role. Это показывает, что у личности есть своя задача. If you put together what is higher and what is lower, you can realize the wonders of one thing. You can accomplish the wonders of one thing. Если мы соединим то, что вверху, и то, что внизу, то мы можем осуществить чудеса этой единой вещи. And I think that's very much why we are here incarnated. И мне кажется, вот именно поэтому мы здесь и воплотились. To put together the different levels of our being. Чтобы соединить разные уровни нашего существа. In order to go ahead in our evolution. Чтобы продолжить и
продвинуться вперед в нашей эволюции. and in order to be able to help others. И чтобы стать способными помочь другим. And